io mi chiamo Mirella, abitavo a Rimini e sto cucinando le lasagne col pesce. 80-year-old Mirella lives in the countryside just outside Rimini, where she has a flock of geese, ducks, turkeys and chickens. Today she's making a seafood lasagna. First she makes the pasta. She's using 250 grams of zero flour, which is the equivalent of plain or all-purpose flour. Mirella has also mixed in 50 grams of durum wheat flour. She cracks 3 of her own eggs into the flour. The fourth is shop-bought because her hens aren't laying very many at the moment. Mirella learned to make pasta at a very young age, as she was one of 9 siblings. Ecco, io adesso questa la metto a riposare. While the dough rests, Mirella makes the seafood sauce. She's using a mixture of clams, prawns and calamari squid. E il calamaro fresco, il calamaro non è congelato. She heats 2 halved garlic cloves and parsley in some olive oil. She then dumps the vongole into the pan, covers it and leaves the clams to steam open. Mirella preps the prawns by removing their heads and shells and pulling out the black vein. She uses scissors to cut them up. Next, Mirella cleans the squid, removing the head, tentacles and cartilage to leave the mantle. Se lo voglio aprire per fare il sugo si apre, se no io lo giro direttamente. Però qui stiamo facendo il sugo e quindi lo pulisco così. She then chops up the squid very finely. Mi raccomando, non metterci anche le dita, Mirella. È anche facile metterci le dita perché questi scivolano, però speriamo di no. Mirella gives the clams a stir and adds a spoonful of parsley and garlic, which she always keeps in the freezer. Ale, queste sono pronte. She removes the clams from their shells. She keeps their liquor for the sugo. È un bel lavorino. Sì, il pesce si fa presto a cuocere, ma tutto il resto è un po' più difficile. Il sugo che ha fatto la vongola dopo si mette tutto nel ragù, perché insaporisce bene il ragù. The dough has now rested enough and Mirella rolls it out, turning it regularly for an even thickness. Mirella now helps to run the family's bar. Che noi eravamo 9 fratelli, quindi avevamo poverino, cucinava parecchio. La più grande ha 94 anni che era qui ieri, infatti che è venuta giù da Milano, che era a Milano. E il più piccolo ha 72 anni. Tu sei a metà, quindi. Sì, e io sono circa la metà. Eravamo 6 femmine e 3 maschi. Un po' con questo tagliere ho paura che non sia proprio a pari. Eventually, the pasta sheet is a couple of millimeters thick. Mirella finely dices 2 shallots. She's using a small cutting board so she doesn't taint the pasta board. Questo è l'olio nostro. She adds some oil to a pan, removes the green shoot from a garlic clove because this has a strong taste. She fries the half garlic clove with the shallots. Quest'anno non c'è stato olio qui da noi. Non c'è stato No, olio. le olive per niente quest'anno. Once the shallots are soft, Mirella pours in some white wine. She does this before adding the seafood, as she wants the liquid to reduce, but not for the shellfish and squid to overcook. The garlic has now flavoured the liquid and she removes it. Mirella adds the squid, followed by the prawns and then the clams with their liquid.
Lascio il brodo riposare un attimino perché può esserci qualche residuo di sabbia. She pours this in carefully in case there is some grit at the bottom. È sempre un po' più salato così. Mirella spoons in some tomato sauce. E pomodoro con l'odore di aglio, sempre. She has simmered for 30 minutes some passata, olive oil and garlic. Ma poco rosso, altrimenti assorbe tutto il sapore del pesce. L'ho aggiunto a fuoco spento. Lastly, she adds a couple of teaspoons of her garlic and parsley mixture. Questo è il sugo pronto. Mirella puts her pasta water on to boil and then makes her white sauce. Io sì, perché dopo mi dimentico. She heats a litre of full-fat milk. Mirella uses 40 grams of butter and 50 grams of flour to make a roux, ladling in the hot milk to create a smooth sauce. She finishes it with a generous scraping of nutmeg. Ecco fatto. Mirella cuts the pasta into oblongs roughly the same size as her baking dish. She brings a large bowl of cold water to the table. Allora, 1, 2 e 3. Mirella cooks her pasta oblongs for 2 minutes in boiling salted water. She dunks them into the bowl to stop them from cooking further. She dries them under a dishcloth. Allora, qui metto sotto un pochino di sugo. Mirella is now ready to assemble her lasagna. She puts a little sugo on the base of the dish to stop the pasta layer from sticking. She covers the base with the pasta, then ladles over some béchamel sauce. Mirella dots the sauce with the seafood sugo. She's being deliberately frugal with the amount. Mirella creates 5 more layers for this lasagna. The idea is to create a seafood flavoured pasta dish. Quando fai la lasagna tradizionale la fai verde o la fai gialla? Dipende, perché c'è qualcuno, ad esempio ieri quella con le verdure l'ho fatta verde, che ne ho fatti 2 tipi. Bisogna fare anche le misure qui, Allora con questo ragù così si possono fare anche o spaghetti o tagliolini. Ecco qua la lasagna. Adesso questa qui è pronta da mettere nel forno. Dunque a 200 per circa 20-25 minuti. She places it in a preheated hot oven for 20 minutes. It should rest for 5 minutes or so to make it easier to portion. La lasagna è pronta. La mangiamo? Come no? And I'm her taste tester today. Buon appetito! Grazie, grazie Mirella. Oh, bella profuma. Allora, questa è la prima volta ho sentito questa ricetta. Sì? Sì. Speriamo che vada bene allora perché... Buono? A me piace. This is a very light and delicate lasagna. Lovely flavors, and none of the actual elements overwhelm each other like the garlic or anything like that. Grazie. Prego. Brava Mirella! Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies. And come back next week for a very special episode when Irma turns 104 years old. Mangiate, mangiate ragazzi.